Hello，大家好。现在紧接着来录 Airplanes Part 2的 Verse 2，OK，也是 B.O.B 唱的 B.O.B， 然后节奏比较 OK， 比较友好。副歌部分刚刚已经讲过，我们就直接开始吧。然后呢，这一边先听一下完整的 Verse 2，找一下感觉。Verse 2的重音会比 Verse 1要好找很多，然后还是很简单。就是相对后面的母爷那个 verse 3来说要简单很多，所以我们其实争取的话，2天之内是可以把 verse 1 verse 2学完的。好，我们开始了。Airplanes in the night sky like shooting stars. Right now, right now. Let's pretend like it's never happened. Like I never had jokes of being a rap. Like I didn't write raps up and up on my classes. I could blackness now. So good. Like I didn't live staring in a notebook. Could do things that I probably knew I should. Step like colorhood. Oh yeah. Before they ever call me B.O.B or AKA Bobby Ray. Before. So let's just pretend make wishes out airplanes. 好啦，你看 verse 2其实确实还是蛮朗朗上口，蛮简单，对吧？而且它的重音很好找。我们先从第一页开始。Right now. 好 ，OK。Let's pretend like this never happened. Let's pretend like this never happened. Like I never had dreams of being a rapper. 这一段就是 never. Let's pretend 这个 ten 要浮出水面，然后 like I never had dreams of being a rapper. Like I didn't write. 这个 didn't 也是的 ，like I never used to run away into the blackness now。这个 black 这个地方也是非常的重，这一页的重心很好找，然后再看一下连读。OK，let's pretend，这个 let's 非常的不占节奏，非常快。Let's pretend like this never happened，like this never happened，like this。Never happened， 这个 like 结尾的 k， 还有 happened 这个结尾的 t 都会很弱，比较弱。Like I never had dreams of being a rapper， 这个地方 never 要重读，然后 like I 连读。Like I never had dreams of being a rapper， 这个 dreams 稍微拉长一点，然后 dreams of 很短，但是要连读。Like I never had dreams of being a rapper。这个 had 结尾的的也是被吞掉了。Being a rapper，being 呢要连读起来。being a rapper，它不是 rapper， 它没有爆破啊 rapper。Like I didn't write raps up in all of my classes。这句话是整个 verse 2里面稍微难一点的。如果有3个难点的话，就其中的一个难点吧。Like I didn't write raps up in all of my classes。这个地方。局部要练的首先是 like I， 然后 didn't 要重读 write raps up in all of my classes。 最难最 tricky 的地方其实是这个地方的 of， 它结尾的 f 直接被 my 的 m 给吞掉了。拆开的话就是 like I didn't write raps up in all of my classes。 这个 all of my classes我们可以慢速的听一遍，这个地方是很重要的一个点哈。只有讲这句话的时候我会讲这么久，仔细听哈这句话，它这个 of 的 f 是没有发出来的。Write raps up in all of my classes， 对吧？它前面都有连读 ，write raps up in all of my， write raps up。In all of my classes， 这个 class 这个梅花音要拖长一点点，是它的节奏，它不是很均匀的分配。Like I didn't write raps up in all of my classes， 它是 like I didn't write raps up in all of my classes，
这个 clad 要拖长一点，然后 didn't 要重读，然后其他的可以短平快一点。这句话是对，稍微需要局部多练习一下的一句话。这个 of f 不要发音，然后前面该读的连读的连起来 wraps up in all of my classes wraps up in all of my classes。 好，然后 right 结尾的 t 也是被吞掉了哈。Like I never used to run away into the blackness now。 这个 run away 连读不用多说，主要就是这个 black 要强调一下，这个是他语气情绪很充沛的一个地方哈。Blackness now。 好，我们再看下一页。调回元素。哦，对了，稍微再讲一下，这个 black 它是一方面是要把它切齿，然后另外一方面就是把它作为一个爆破的临界点，就是它把它作为一个 b 和 p， 有点从 b 到 p 发音的那种感觉哈。black black black black， 呀、就是爆破一点，气流冲出来多一点。好，再听下一页。这个 blackness now。In the notebook, I could do things that I probably never should, but I ain't have neighbors, that's what I call a hood. OK， 好，这一页呢比上一页要简单很多，但它最难的一个点是第一句话比较难接上来。我们先慢速听一下第一句话，就这个开头的第一句话会稍微难一点，后面都还比较友好。OK， 仔细听第一句话。仔细听啊，哪一个音被吞掉了？也是跟刚才的这个 all of my classes of 的 f 被吞掉一样，这个地方也有一个不起眼的地方被吞掉，但是很关键，因为如果你不吞的话，就跟不上节奏。听出来了吗？ Now, let's pretend like it was all good. Let's pretend like it was all good. 这个 it 结尾的 t 被吞掉了，对吧？ Let's pretend like it was all good. 然后 good 这个地方要稍微轻飘飘一点，也是有点拽的语气哈。好，然后再来元素听后面，元素过后面的哈。Like I didn't leave staring in the notebook. 这个 didn't 也是一个浮出水面的重点单词哈。Like I didn't leave staring in the notebook. Notebook 这个 note 这尾的 t 会弱一点哈。Notebook 变成了一个小小的停顿。Didn't like I didn't leave staring in the notebook. 这个地方 didn't 这个 didn't 第二个的也是有一点浊化或者是被吞掉的感觉，有点像 important。它不是 important， 这个 didn't 它也不是 didn't， 它是 didn't， 比较弱吧，但是也没有太大关系，不会影响整体的节奏。Like I did things that I probably knew I should。Probably knew I should。这个地方有个小技巧给大家，就是也是从姆爷的一个 rap 里面学到的。就这个 probably 它其实是有probably 有3个音节的，对不对？但在 rap 里面它通常会很多时候会被处理成把这个 probably 它会把这个 b 给有一点像吞掉的感觉，会比较快的处理掉哈。对，姆爷的那首歌叫 Lighters， 跟火星哥一起合作的那首，他会把那个 probably那个 b 给吞掉，不是 probably， 它是 probably。 Like I did things that I probably knew I should。 对，这个地方的话可以稍微练一下，还是有帮助的。But I have neighbors, that's why they call it hood。 这句话主要是节奏，要注意一下 have 的 a 和 neighbors 的 a 这2个音会稍微留的时间长一点点，它也不是均匀分配的，类似于机器人 But I ain't have neighbors, that's why they call it hood， 而是 But I ain't have neighbors, that's why they call it hood， 就是有快有慢的那种感觉哈。But I 连一下 But I ain't 也是一个3连吧。 But I ain't have neighbors, But I ain't have neighbors, that's why they call it hood, That's why they call it hood。 这 call it 也是一个连读。 OK， 好，
然后再接着学下一页。No book. I could do things that I probably knew I should, but I ain't had neighbors, so we call it hood. Now let's pretend like I ain't got a name before they ever call me B.O.B, aka Bobby Ray. I'm talking before. 好，这一页的话就是开始飙起来了。就后面这个后面再说吧。前面这一句话呢也是稍微有一点小难，因为它连读会比较多，然后还加一点鼻音进去。Now let's pretend like I ain't got a name. 这个 like I ain't got a name, like I ain't got a name， 哪一个音被彻底吞掉了 ？Like I ain't got a name， 这个 ain't 这边的 t 被吞掉了，对吧？可以慢速的听一下哈，这也是这句话里面为了强上节奏必须得注意的一个细节。仔细听哦，开始了。Like I ain't got a name, like I ain't got a name， 对不对？他直接把这个 t 给吞掉了，然后 like I ain't 三连 ，like I ain't like I ain't got a name， gotta 连起来。Let's pretend like I ain't got a name before they ever call me B.O.B, aka Bobby Ray. Before they ever call me B.O.B， 这个慢速下来反而不会节奏了。大家剩下的这3句话，主要捕捉一下它有没有哪几个发音是特别有个人特色的。Let's pretend like I ain't got a name. Before 对不对 ？Before， 然后甚至那个 Before they ever call me。也是稍微嘴巴张得大一点点吧，跟 Nothing on You 的处理很像。Before they ever call me B.O.B, aka Bobby Ray, I'm talking back before the mixtapes, before the videos and the deals and the fame。这地方多了一个哈，强调一下 before the videos and the deals and the fame。这个 video 和 deal 这个也是要稍微重一点点，时间多一点点的感觉。好，然后 mixtapes 这个地方比较容易饶舌，是因为它有2个爆破哈 ，mixtapes 3个爆破 mixtapes， 而且它都爆破了，就他想要有冲出气流这种感觉，所以他都选择了爆破，它不是 mixtapes。好，然后再看，然后再就是第2句话的节奏吧，稍微关注一下。我们先来听一下吧，它节奏会跟其他3句话处理不太一样。Before they ever call me B.O.B, aka Bobby Ray。B.O.B or 它这个地方其实是有一个 or， 但它没有打出来。对，好，然后再看下一页哈。Before the videos and the deals and the fame, before they ever once compared me to Andre, before I ever got on MySpace, before they ever noticed my face, so let's just pretend and make wishes out airplanes. OK， 你看最后一页其实也很简单，然后浮出水面的单词也是 before， 而且他的嘴型会非常的黑人，就有一点放大他自己黑人发音的这种特质来告诉你我就是黑人怎么样了，有这种感觉哈，所以他就是很自豪的那种，很夸张的处理哈 before， 就稍微张狂一点 before， 它不是 before， 它不是很优雅的很。以前就是那种白人很上流很 classy 的 before， 它是 before， 它直接给你就是黑人化处理，就非常酷哈。Before they ever once compared me to Andre， 这个地方掉了一个 once。Before they ever once compared me to Andre， 这句话主要就是 before they ever once， 这个3连要稍微练一下。Before they ever once compared me to Andre。Before I ever
got on my space， 这个地方也打错啊 ever。Before I ever got on my space，got on 连得很快哈。Before I ever got on my space 是一个强调，然后 on dre a space a face make airplane， 你看这些 a 的发音点都要重读，因为它是 flow。然后 before they ever notice my face。Before they ever notice my face, so let's just pretend. So let's just pretend. Pretend 这个词从头到尾都是重读的点，因为它就是核心嘛。Pretend and make wishes out airplanes. 这个 some 是多打了哈。Make wishes out airplanes. 然后 airplanes 这个 air 要重读一下，然后 out 其实 out of airplanes。可以理解为 out of 的 of 的 f 也给被吞掉了，out of airplanes， 对，他为了强调 air， 所以他把 f 给吞掉了，要不然就变成了 out of airplanes， 就失去了那个气势，所以呢，就直接按照他这个连读来处理吧 ，wishes out airplanes。OK。好，那以上就是 verse 2的一个完整的讲解，我们来整体的跟一下吧。其实就3句话会稍微难一点点。Anyway， 我们先来整体的跟一遍，然后最后再复习一下重点。我们 verse 2就讲完啦，开始吧。Let's pretend like this never happened. Like I never had dreams of being a rapper. Like I didn't write raps, spend all of my classes. Like I never used to run away into the blackness now. Let's pretend like it was all good. Like I didn't live stuttering in a notebook. Like I did the things that I probably knew I should. But I ain't have neighbors, that's what I call a hood. Now let's pretend like I ain't got a name before they ever were. I'm talking back before the mixtapes, before the videos and dips and the fame, before they ever was comparing me to Andre, before I ever got on my space, before they ever noticed my face. So let's just pretend and make wishes out airplanes. 好了，那最后复习一遍呢，勉勉强强凑出3个重点比较难的地方。第一个就是这个 ，Like I didn't write raps up in all of my classes。这个 f 一定要吞掉，然后剩下的局部呢，要把它连读练清楚。Write raps up in all of my classes， 然后该重读的地方、强调的地方强调出来。Didn't classes。好，然后第二个难点呢，就是这个地方。Let's pretend like it was all good。也是一样的道理，就是这个地方的 it 的 t 一定要吞掉，要不然也是连不上。你就想象成这个 like it was all good， 它强调的是 all， 所以这个 it 不重要，它把 t 给去掉了也没有关系，因为它不重要，人微言轻就是这种感觉。然后第3个难点就是 let's see， 第3个难点就是这个地方。Now let's pretend like I ain't got a name. Like I ain't got a name. Like I ain't got a name. 这个3连哈，然后 ain't 结尾的 t 也是一样的道理，被吞掉，要不然就连不上。OK， 那以上呢就是 verse 2的讲解，然后也是希望大家在疫情还有各种就最近天灾人祸比较多的情况下，一定要保护好自己，就是不要抱侥幸心理，该戴口罩该洗手继续，然后好好的和谐相处吧，祝大家都好运，然后平安，我们下期再见，拜拜。